Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wylde Flowers. Wir haben in der letzten Folge ein paar Missionen gemacht. Wir sind jetzt gut am Bau dran. Wir müssen mal gucken, ob wir ihn noch irgendwie irgendwo finden. Wir geben ihm also erstmal die Kerzen, dann schauen wir mal, was passiert. Here are the candles you wanted. Thanks. Come by the bar in the morning, okay? Morgens oder morgen? Okay. Haben wir noch irgendwelche Fische zum Verkaufen? Okay, stay warm, Tara. The less frostbite I have to deal with this winter, the better. Okay. Ich weiß halt nicht, wo Kai ist. Da ist Kai. Oh, this is killer. Oh, thanks, bro. Bro. I'm a pretty breezy guy, right? I can get used to most things, but no ferry rides to the mainland does not feel good right now. I know what you mean. Tensions are high. No, you don't get it. I'm almost out of board wax. Okay. Dann würde ich sagen, wir spulen die Zeit noch mal etwas vor. Oh Gott, hier sieht es aber auch wüst aus, ne? Können wir eigentlich mal ein paar Bäume fällen. So ein bisschen Holz wieder haben. Raune. Dann gehen wir mal kurz in die Dämmerung. Und gucken wir mal, ob wir die Pflanzen finden. Ach so, warte, hier. Können wir doch jetzt theoretisch einfach drüber gehen. Bleibt die Zeit hier drin stehen? Scheinbar. Gucken wir, ob wir irgendwo anders jetzt noch einen Weg finden. Oh, hat das jetzt nicht so durch, weil ich einfach durchgesaust bin? Nee. Aber die Zeit läuft auf jeden Fall nicht weiter. Ich hab gedacht, ja. Wächst wild. Ich habe es jetzt nirgendwo wachsen sehen. Ihr? Habt ihr es jetzt irgendwo wachsen sehen?
Vielleicht, wenn ich weiter in der Dämmerung vorwärts gekommen bin, dass es dann zählt. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Okay, dann warten wir erstmal, bis abends ist. Wir können ja nochmal angeln. Da warten wir natürlich auf das Rezept. Is it, Ein spanisches Omelett. quick! Nee, ich will den großen Fisch haben. Yeah. Ein Karpfen. Da hätte ich dann gern den roten da. Oh yeah. Gucken wir mal, was es ist. Ein Wels. Fluss. See. Du hast diesen Fisch noch nicht gefangen. Tatsächlich noch nicht. Gucken wir mal, dass wir da jetzt den kleinen vielleicht kriegen. Oh yeah. Saibling. Okay, wartet mal. Jetzt machen wir mal die Zeit wieder schön langsam. Und dann besuchen wir den Hexenzirkel. Ach nee, das ist erst ab 7. Oder wie? War das erst ab 7? War das nicht schon ab 18 Uhr? Okay, wir machen nochmal schnell die Zeit schnell. Jetzt. Ja komm, mach, dass 7 ist. Schauen wir nochmal raus. Und wieder rein. Jetzt sind sie auch alle da. Nee, Shelby fehlt immer noch, aber sie hat eine Aufgabe für uns. We any closer to sorting out who shattered our gate into pieces, High Priestess? No, but whoever did it left the cauldron and altar unbothered. The glamour must still be holding. But who outside of the Coven or Ravenwood Hollow would have the power to break the gate in the first place? I hate to bring this up, but it's not just magical intruders we need to worry about. Giva has a new drone that she's been testing in order to release something called drop sondes into the atmosphere. That must be the secret new project she was talking about. The good news is she's not very good at piloting it yet. I only know she has it because she crashed it by my house. That's bad news, actually. If she were to crash it by our circle, she would come in after it. We can't risk it. Novice, you must find a way to sabotage this new drone so that it won't work. Can't we place a magical barrier to keep the drone out? Magical barriers would not work against a mechanical device of human invention. We simply can't allow it to come near. You will need Zephyr's assistance. I'm sure she can fashion something that will prevent the drone from working.
Shall we? I got... Never seen a winter like this on the island before. Neither have I. I worry that we are too few in number to turn it on our own. We've lost so many in recent years. Violet's mother, then Giacomo Moretti, and now Hazel. There's help out there, if we're ready to seek it. I think I know your meaning, but we've never had to call a witch to the circle before her powers came in. Wait, we can call a new witch to join us? Like, on the phone? No, with an incantation. Perhaps Wesley will have the one we need among his scrolls. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt wieder nach Hause. Und gehen einmal schlafen. Ich finde es doof, dass man die Klamotten erst jetzt so spät bekommen hat. Das war ja im Prinzip ein Update, was dann kostenlos dazu kam. Machen wir Nummer 1 direkt. Und geben unserem einen kranken Tier die Medizin. Sehr gut. Dann gehen wir einmal Schlaf Time for machen. bed. Schläfchen machen. Schlafi, schlafi. So, einmal wieder Hühner füttern. Bis gleich. Wir sind wieder da. Haben die Hühner einmal alle gefüttert. Jetzt streichen wir gerade noch unser Schaf. Ich finde es schade, dass man das Futter für die Hühner nicht auch selbst irgendwie anbauen kann. Guten You probably Morgen. know that no two snowflakes are alike. But do you know why? I've never even thought about it, so no. It's the temperature. Snowflakes are exposed to hundreds of little heat fluctuations as they fall. The chances of two snowflakes experiencing the same fluctuations are microscopic, or practically speaking, zero. So, dann gucken wir gerade noch mal. Da ist er. So, dann lassen wir das gerade einmal alles wieder umwandeln. Was sollen wir eigentlich noch alles machen? Ach, ich soll den ja in der Bar treffen. Am Morgen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Gut, ich schon nochmal durchgeguckt habe. Dann rennen wir da jetzt ganz schnell hin.
So, what do you think? Damon, this is so pretty. And also a bit of a fire hazard. Well, I'm not gonna leave the bar like this all the time. This is just for you. For me? Why? 'Cause, how do I say this without sounding corny? You make me feel like I have all these candles in my chest. When my parents moved home, I thought about going too, but I didn't. I wasn't sure why. Now you're here, and I think I made the right call to stay. There's this Zulu idea called Ubuntu. My mom talks about it a lot. It means I am because we are. Ever since she and my dad left, I've been thinking about ways, ways that we're all connected. I didn't realize you thought about this kind of stuff. Hey. Bartenders / witches / class clowns have deep thoughts all the time, kitten. And, here's another one. I think you and I make each other into complete people. My mom told me to give this necklace to someone special, and that's you. Okay. Here it comes. I love you. I love you too. You're my favorite bartender / witch / class clown. That's a relief. There are so many in Fairhaven. Oh, but you're the cutest. Oh. Schön. Wir sind jetzt Partner. Cutie. Hey, Tara, what's up? I'm packing up a batch of ihre on ice to send home to my sister and her baby later. Do you usually send a baby fish eggs? Yeah, it's the perfect baby food. All the omega acids for little growing brains. My dad used to make us chirashi bowls with ihre and fresh uni. I'm totally doing the same for my little ones someday. I bet you'll be a great parent. Just will have to keep the knives up high. Oh yeah, no doubt. My parents were militant about us staying out of the kitchen after my sister got too close to an open flame and the end of her ponytail caught on fire. I got to dump a glass of water on her head with no repercussions though, so that was awesome. I gotta say, this would be a pretty idyllic place to raise a family. I can see why Hazel chose it. Maybe you came back because you feel the same way. I haven't really thought about that stuff yet. I'm still trying to get the farm in order. Well, I bet when the time comes, you'll be a great mom. If that's what you want. Oh, wir sind enge Freunde. You did a really great job organizing the feast, Kim. Thanks. I felt really weird having it without Sophia and Juliet there. You know what really bugs me? No one else seemed to even mind that they didn't come. Tierhaut. Die brauche ich tatsächlich. Wir kaufen erstmal nur 3. Die ist ganz schön teuer, die Tierhaut, gell? On the one hand, the ferry being out means everyone's gonna be super stressed out. But on the other hand, super stressed... Damon, you're Not like permanent. Okay, wir sollten... Ah, hier. You never realize how much you care about something. I love you, Fairhaven Fairy. I need... but what about... There's room in our relationship for the fairy. Don't... Ich das noch nicht umgestellt. Ach so, weil sie ja nicht da ist. Ganz vergessen.
Ich weiß, ich könnte so mit denen reden, aber ich will ja erstmal ein bisschen was machen. So. Hi, Tara. Need some parchment or maybe some new ink? Actually, I'm hoping you might have a special incantation in your ancient scroll collection. We need to call a new witch to the Coven Circle. Now that you mention it, I do think I saw something like that when I was doing inventory last week. Ah, here we are. You'll need at least 4 members of the Coven to cast it round the circle with you. And here's the full list of ingredients for the incantation. You're calling a new witch? Oh, that will pull a lot of magic from the wellspring. It's unstable as it is. Your high priestess shouldn't act rashly out of desperation. The island has seen long winters before. Really? When? What happened? Oh, what happened was a bunch of colonists froze. Their leader couldn't resist the siren song of the stones. Hey, I've known plenty of sirens, and they're unfairly maligned. It's not their fault some sailors can't steer their ships. Point is, no one made it out of their camp in the woods that winter. I grew up hearing that story, and I bet Thomas did too. That's why he keeps clear. Right. And it was the call of the gloaming that brought them to ruin, not the winter. Take heed, witchling. So. Hi, Zephyr. I know why you're here. The High Priestess told me you have a nosy mortal problem. I can make a scrambling device so that any data the drone picks up will be useless. Just need you to get me some copper so I can make some wire to redirect the transmitter, and some gold for the connector pins. Lots of metal. Got it. Habe ich zum Glück schon. You got that copper and gold yet? Yes. Now what? Ha! I'll make your scrambler, that's what. Oh, don't worry. I'll pop in to give a shop when she's not there and stick it on the drone myself. Okay. Warten. Okay, dann würde ich jetzt erst noch mal runtergehen und einen neuen Sturm beschwören, dass da ein paar Perlen angeschwemmt werden. I call a Sturmbeschwörung. storm upon the sea to bring a glistening pearl to me. Ich sehe nicht eine einzige Perle. Hier ist mal eine. Der Sturm hat mir jetzt eine Perle gebracht. Das ist blöd. Das ist sehr wenig.
angeln wir halt ein bisschen. Oh, yeah. Machen wir das alles ein bisschen schneller. Mir egal, was von beiden, aber bitte nicht der kleine Fisch. Oh, yeah. Oh, quick! Woohoo! Jetzt habe ich nicht geguckt, habe sie einfach gedrückt. Naja, gut. Kam noch mal was Neues? Nö. Okay, dann gehe ich jetzt so langsam mal hin. Sturm vorbei jetzt, oder wie? Mein Gott, man muss echt viele Fische hier verkaufen. Drat. That was the last of it. Last of what? Hope? No, my hot lunch supply. Because we're such a small school, the Milkwater School District usually sends over hot lunches on the ferry for the children. But no ferry means no hot lunches. I stockpiled some extras for winter storms. I just didn't plan for this. Lena's still got plenty of supplies at her store. All the kids should be getting enough to eat. Yes, theoretically. But, and I don't mean to insult any of the adults preparing the children's lunches, I'm not sure the meals they've been bringing are filling enough, which results in sleepiness and irritability. My students keep getting, what is the word? Hangry. Ah, the worst feeling. I might be able to grow some extra vegetables in my garden. If you could make them into lunches for the children, that would be magnificent. Here's a recipe that will keep them filled up. I'm no master chef, but let me see what I can do. So, dann gehen wir jetzt schon mal hier hin in die Richtung. Und dann würde ich auch sagen, ich beende erstmal die Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst auf jeden Fall mal ein kleines Kommentar für mich unter dem Video da. Und auch auf jeden Fall ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Denn da werdet ihr immer schön dran erinnert, wenn es von mir neue Videos gibt. Wir sehen uns auf jeden Fall ganz bald wieder, meine Lieben. Macht's gut. Ciao.